Cuando el hombre sencillo entró al lujoso hotel, nadie imaginó que aquila aparente humildad ocultaba un poder capaz de silenciar todos. El gerente, creyendo superior, lo humilló delante de los huéspedes. Si logras pagar la peor habitación, te doy la suite presidencial. Las risas se escucharon por toda la recepción, hasta que el desconocido abrió su vieja maleta. En ese instante, el ambiente cambió por completo. Porque lo que él estaba a punto de revelar no solo destruía la arrogancia del gerente, sino que dejaría a todo el hotel en absoluto silencio. El hombre luego caminando con pasos tranquilos, como si nada, en aquel hotel lujoso pudiera intimidarlo. Vestía una camisa sencilla, un pantalón desgastado y un sombrero viejo que parecía haber visto muchos días de sol. En la recepción, los empleados apenas levantaron la vista. Para ellos, no era más que otro visitante fuera de lugar. Sin embargo, quien verdaderamente llamó la atención fue el gerente. Un hombre de traje impecable, sonrisa arrogante y ojos entrenados para juzgar en un segundo. El gerente lo recorrió con la mirada, de arriba abajo, como si escaneara su valor. Buenas tardes, dijo el hombre, con educación tranquila. Me gustaría una habitación por 3 noches. El gerente sonrió, sin disimular su destino. Señor, ¿tiene reserva? No. Vine directo, respondió el hombre. Pensé que podría conseguir cuarto, sin problema. La recepción, de pronto, empezó a volver silenciosa. Una pareja elegante dejó de conversar. Un hombre de negocios levantó la mirada de su teléfono. La curiosidad se extendió como un susurro, porque la arrogancia del gerente era tan evidente que muchos sabían que venía algo desagradable. Lamento informar, continuó el gerente, que solo tenemos suites disponibles. Hizo una pausa cruel. Y cuestan $2,800 la noche. El número cayó como una sentencia. El gerente esperaba ver al hombre retroceder, disculparse, o incluso inventar una excusa para escapar de la humiliación. Pero él simplemente sintió. Está bien. Tomé reserva. Una sombra de desconcierto pasó por el rostro del gerente. Rápidamente intentó recuperar su control. Subió el tono de voz, asegurándose de que todos escucharan. Necesitamos garantías, sí, documentación, tarjeta de crédito, comprobante de ingresos. Nuestro hotel 80 personas de cierto nivel. Varias cabezas se giraron. El comentario había sido demasiado. Los murmullos comenzaron. Aun así, el gerente decidió cruzar la línea por completo. ¿Sabe qué? Dijo con burla evidente. Si logra pagar la peor habitación, le doy la suite gratis. En la recepción se escuchó un pequeño jadeo. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un joven cerca del ascensor dijo, de camino para mirar la escena. Incluso los empleados se tensaron. La humiliación había sido pública, directa y necesaria. Pero el hombre no reaccionó como todos esperaban. No bajó la cabeza, no mostró enojo, no tartamudeó. Solo lo miró con una calma profunda. La calma de quien conoce perfectamente su valor. ¿Cuánto cuesta la peor habitación? Preguntó, sin alterar su voz. El gerente rió con crueldad. $800. Why, por supuesto, debe pagar al contado. Perfecto, respondió el hombre. Acepto la apuesta. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, el destino del hotel entero acababa de cambiar. El silencio en la recepción se volvió tan denso que podía sentirse en el aire. Todos observaban como el hombre se dirigía lentamente hacia un sofá cercano, levando su vieja maleta de cuero. No había prisa en sus movimientos,
en I vergüenza, en I nerviosismo. Al contrario, pericia movers con la naturalidad de quien está en su propia casa. Aquella tranquilidad desconcerto profundamente al gerente, que lo miraba con creciente irritación. ¿Qué está haciendo? Preguntó el gerente, incapaz de esconder su ansiedad. Voy sentarme un momento, respondió el hombre. Necesito organizar mis documentos. Esa respuesta sembró un susurro colectivo. ¿Documentos? ¿Para qué? ¿Why porque hablaba con tanta calma, si acababa de aceptar una apuesta humilde? El hombre abrió la maleta. El sonido del cierre metálico resonó como un pequeño trueno en la recepción silenciosa. Dentro, perfectamente acomodados, había ropa sencilla, una funda de cuero envejecida y un sobre grueso de color pardo. Con movimientos lentos y precisos. Tomó el sobre y empezó a contar lo que había dentro. El primer murmullo estalo entre los presentes. ¿Está contando dinero? Susurró una señora asombrada. Los empleados se entrecorren. Los huéspedes se inclinaron discretamente hacia adelante. Era imposible no mirar. El gerente, al ver la creciente atención, trató de recuperar el control elevando la voz. Solo dinero no basta. Gritó con tono autoritario. Necesitamos identificación, comprobantes, todo en regla. El hombre levantó la mirada y sonrió. No era una sonrisa de burla ni desafío. Era una sonrisa suave, casi paternal, que desarmó por completo la altivez del gerente. No se preocupe, joven dijo. Tengo todo aquí. Esa phrase, tan simple y tan segura, hizo que varios en la recepción intercambiaran miradas. Aquella tranquilidad no era normal en alguien que supuestamente no podía pagar en el cuarto más barato. El hombre se puso de pie, tomó un mazo organizado de billetes y caminó tranquilamente hacia el mostrador. Cada paso resonaba como si marcara la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Colocó el dinero sobre el mármol con una suavidad casi elegante. $800 reales, dijo. Contados. El impacto fue inmediato. El gerente quedó paralizado. Los ojos fijos en los billetes perfectamente ordenados. Por un instante pareció no comprender lo que veía. Su plan de humiliación se estaba desmoronando como un castillo de arena bajo una ola. Una recepcionista se acercó sutilmente para mirar los documentos que el hombre también colocó sobre la mesa. Todo en regla. Todo legítimo. Y mientras el gerente lucaba para encontrar alguna excusa, la atmósfera del hotel había cambiado por completo. Ahora, no era el hombre sencillo quien estaba en evidencia. Era el gerente. Y esa era apenas la primera grita en la arrogancia que, muy pronto, terminaría de romperse. La recepcionista Carla, incapaz de ocultar la curiosidad, dio un paso más cerca para observar los documentos. El gerente, por otro lado, intentaba mantener el air de superioridad, pero su voz empezaba a traicionar un nerviosismo creciente. A pesar de eso, no quería rendirse. ¿De dónde sacó todo ese dinero? Preguntó con tono acusador, casi desesperado. La recepción entera se volvió hacia él. Esa pregunta había sido demasiado. Muchos huéspedes fruncieron el seno, incómodos con la actitud del gerente. El hombre sonrió de nuevo, con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. Dinero honesto, joven. Ganado con el sudor de mi trabajo. El gerente bufó. ¿Y qué clase de trabajo lo permite andar con tanto efectivo, viniendo vestido así? El murmullo entre los presentes se intensificó. La arrogancia de aquel comentario cruzó un límite evidente.
Aun así, el hombre no perdió la compostura. Soy ganadero, respondió simplemente. Algunos huéspedes saltaron risas irónicas. Incluso el gerente pareció aliviado. Como si, finalmente hubiera encontrado algo para descalificarlo. Ganadero? Repitió con burla. ¿Y qué hace un ganadero en un hotel como este? Vine para el remate de reproductores de elite. Respondió el hombre con naturalidad. El gerente hizo una mueca de desprecio. ¿Y cuánto piensa gastar en ese remate? Depende, respondió con calma. Traje lo necesario para algunos buenos ejemplares. ¿Y cuánto cuesta un buen ejemplar? Insistió el gerente, usando el mismo tono condescendiente. Algunos millions, dijo el hombre sin elevar la voz. La palabra millions cayó como un trueno en el hotel. Varias personas dejaron de moverse. Una ejecutiva, que revisaba correos en su teléfono, levantó la cabeza inmediatamente. El gerente soltó una risa nerviosa y incrédula. ¿Millions? ¿Por un animal? Reproductores de genética superior, aclaró el hombre. Y sí, ese es el precio. El gerente, ahora visiblemente irritado pero todavía negado a ceder, intentó mantener la fachada. Meyer, siente que entendemos gente seria. Personas que trabajan de verdad con dinero real. No clientes que cuentan historias de animals millonarios. Una señora elegante suspiró con disgusto. Que vergüenza, murmuró a su marido. El hombre no reaccionó. No tienen que creer en nada de lo que digo, respondió. Solo repite la apuesta que usted mismo crió. Esa frase, dicha con serenidad absoluta, fue suficiente para que un silencio pesado descendiera nuevamente sobre la recepción. El gerente abrió la boca para contraatacar, pero en ese instante algo inesperado ocurrió. El hombre sacó un teléfono sencillo de su bolsillo. ¿Puedo hacer una llamada? Preguntó educadamente. ¿Y quién? Preguntó el gerente con desconfianza. Mi conador, respondió. While activar el altavoz, nadie imaginaba que aquella llamada desmentiría por completo la arrogancia del gerente. Y revelaría quién era realmente ese hombre sencillo. La llamada comenzó con un simple, buenas tardes, Sebastio, como va todo en la capital. La voz del conador, clara y profesional, resonó en la recepción entera. Los presentes intercambiaron miradas de sorpresa, aquella no parecía una simple excusa improvisada. El gerente tragó saliva. Incluso la recepcionista Carla S. inclinó discretamente para escuchar mejor. ¿Podría recordarme el presupuesto reservado para el remate de mañana? Preguntó el hombre, con la misma calma de siempre. Claro, respondió el conador. Dejamos una reserva amplia, como pidió. Margen suficiente para lances importantes. Si necesita más, la transferencia está lista. Un murmullo recorrió el hotel. La tensión se volvió tangible. El gerente sintió como la primera grita en su civilidad ebriolentamente. Intentó recuperar el control. Eso no prueba nada, exclamó la voz temblorosa. Cualquiera puede pedir a alguien que finja ser conador. Los huéspedes intercambiaron miradas de desaprobación. Una ejecutiva negó con la cabeza. Que patético, murmuró. El hombre sencillo no respondió con enojo. En su lugar, abrió su maletín y sacó una carpeta de cuero. Tien razón, dijo. Las palabras pueden engañar. Meyer algo más concreto. Extendió unos documentos sobre el mostrador. El gerente los tomó con manos temblorosas. Al leer los números, los depósitos, las transferencias de cientos de miles, los saldos de 7 cifras, su rostro perdió el color casi al instante. Un silencio estremecido cayó sobre la recepción. Nadie respiraba. Eso,
Gageo el gerente. Esto debe ser falso. Puede llamar a mi gerente en el banco. Ofreció el hombre. Aquí está el contacto directo. Era imposible sostener la mentira por más tiempo, pero el gerente se aferraba a su orgullo como naufragó a una tabla rota. Entonces ocurrió algo que lo destrozó por completo. La puerta giratoria del hotel se abrió y entró un hombre elegante, acompañado de su esposa. Traje italiano, reloj de lujo, y una presencia que imponía respeto. Apenas vio al hombre sencillo, su rostro se iluminó. Sebastio, exclamó, qué sorpresa encontrar aquí. Los dos se abrazaron como viejos amigos. La recepción entera quedó paralizada. ¿Cómo vi el negocio? Preguntó el recién legado. Supe que en Sao Paulo compraste reproductores increíbles. El gerente sintió que el mundo se le caía encima. Ese hombre era uno de los huéspedes más importantes del hotel. Y estaba hablando con Sebastio con una admiración evidente. De hecho, continuó el recién legado, tengo un potro árabe que podría interesar. Lema tu encargado y me dijo que estabas aquí. La revelación fue un golpe directo. El gerente comprendió que no solo había juzgado mal, había humillado públicamente a alguien respetado por empresarios de élite. Y sin saberlo aún, estaba a segundos de descubrir que su error era muchísimo peor de lo que imaginaba. La recepción entera guardaba silencio absoluto cuando el hombre elegante tomó los documentos de la mano del gerente. Su rostro cambió al instante. Sebastio, ¿por qué no me dijiste esto? Preguntó sorprendido. No era necesario. Respondió él con humildad. Entonces, con voz firme, el empresario leyó en alto. Certificado de propiedad. Edificio Gran Palace, Hotel y Terreno. Propietario, Sebastio Mendonça de Silva. Un estilido colectivo sacudió la recepción. Hubo gritos ahogados, celulares cayendo al suelo, manos cubriendo bocas incrédulas. El gerente retrocedió como si hubiese recibido un golpe en el pecho. Toda su arrogancia se desmoronó en un segundo. Había humillado al dueño del hotel. Tembloroso, intentó hablar. Señor, no sabía, por favor. Pero las palabras no importaban. El público entero lo observaba con decepción. Sebastio se acercó, sereno como siempre. Mauricio, este lugar fue creado para tratar a todos con dignidad. Hoy falaste en lo esencial. El gerente bajo la mirada, destruido. Lo siento. Tengo familia. No quería perder mi trabajo. Sebastio suspiró. Por eso no te despido. Pero necesitas aprender humildad. Desde el lunes trabajarás en mi hacienda. Si cambias de verdad, podrás volver. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron. Otros sonrieron emocionados. El gerente asintió entre lágrimas. Agradecido por una segunda oportunidad que no merecía, pero que necesitaba. Sebastio tomó su sombrero, miró a todos y dijo. La riqueza no se demuestra con apariencia, sino con carácter. La recepción estalló en aplausos. Y así, el hombre que luego siendo subestimado, salió como un ejemplo de grandeza y humanidad.